Olá, bem-vindos ao espaço TDM Reportagem. Há um ano, um jovem investigador de Macau descobriu uma nova espécie de formiga que existe apenas no território. Leong fez outras descobertas e viu o mérito reconhecido com a atribuição de uma bolsa de estudo do Governo para fazer doutoramento em Hong Kong. A TDM Reportagem desta semana acompanhou o cientista de Macau no terreno e dá-lhe a conhecer um pouco da vida dos insetos, um trabalho do jornalista Francisco Frederico. Leong é bem diferente dos jovens da sua idade. Em fevereiro do ano passado, a TDM noticiava pela primeira vez as descobertas do investigador de Macau, de apenas 25 anos, que tem realizado um trabalho notável ao nível do estudo dos insetos do território, em especial das formigas. A paixão que o move desde pequeno e a vontade de saber mais levaram-no ao doutoramento que frequenta atualmente em Hong Kong. Foi num dos fins de semana que passa em Macau que conseguimos tê-lo connosco e à sua equipa para alguns instantes de conversa. Estamos então na Colina da Guia, um dos locais de Macau com maior biodiversidade. Connosco temos Leong. Ele é um especialista em entomologia, o ramo da biologia que estuda os insetos. Fez uma descoberta inesperada no ano passado, descobriu uma nova espécie de formiga que apenas existe em Macau. Vamos tentar descobri-la nesta viagem nos próximos momentos e também ficar a saber um pouco mais sobre o trabalho de um entomologista. Let's go, Danny. Leong catalogou, em 2017, com mais 2 investigadores, 82 espécies de formigas que vivem na Rayem. É preciso recuar quase 100 anos para encontrar um trabalho semelhante, levado a cabo na altura por um norte-americano, William Wheeler. Atualmente já foram identificados cerca de 130 tipos de formigas, incluindo uma nova raça, a Leptanilla macauensis, nome científico para pequena formiga de Macau. O jovem entomologista é responsável ainda pela descoberta de 2 novas espécies de ácaros. Já no terreno, começamos com um conselho aparentemente simples, mas importante para a preservação dos ecossistemas. So, leaf litter is very important thing for the ecosystem. So, if we collect the leaf litter, we should put it back to the soil and let the leaf litter to go up the keystone species, for example, termite. As térmitas são os primeiros insetos que encontramos nesta visita. Altamente indesejáveis em casa por destruírem a madeira, são fundamentais nas florestas, onde contribuem para repor a nutrição nos solos e até ajudam no combate às alterações climáticas. No sting. And they don't bite. They don't bite you because why? They eat wood. They won't eat meat. Wow. They are vegetarians. Para estudar os insetos há que saber onde procurá-los, mas também como atraí-los. Para isso, usa-se um isco. Danny, tell us, what is this? Yeah, I have spent 5 years to document the ants fauna in Macau, and this is one of my methods I use called baiting. What's the baiting? Baiting is we use the honey or carbohydrate source to attract the ants, to let's see what ants will be attracted. Let's see the ants. After that, the insects will go outside and leave them alone. So this is the way to separate you and the insects, and I hope you can learn this way to protect the insects and protect yourself. Pelos trilhos da floresta vão-se observando mais insetos que qualquer um pode facilmente documentar. Here we found a moth larva. So how to record the insects in a peaceful way? We can use phone to document insects. Everybody can do that. In this 5 years, I not only do scientific research by myself, I guide some secondary school students, for example, Ken. He helped me to document
insects and other creatures many. So how to do that with phones? Can you show me? Just use your phone and take photos like that, and you can help with the science study. I have already opened an internet group called Identification Club of Macau Insects and Plants. So many people uploaded around 4,000 pictures in there. Dani usa várias técnicas para conseguir recolher os insetos que irá posteriormente estudar em laboratório. Já vimos como os atrai, com recurso a um engodo, e como os recolhe, com um aparelho de sucção. Mas existem outros métodos. Besides the baiting and the ant puller, I will use another method to particular looking for the leaf litter ants. Why? Because there are so many ants very shy to and don't like the light. They will live under the leaf litter. So I use this method to collect one new species, Liptania macauensis, and other 2 beetle mite species in Macau. So now I show you how to do this method. So I collect. So I collect as many leaf litter as I possible. I will collect that. Now we will shake that to another size. And so let's start. Here you can see a circle. During this circle, almost all the creatures will drop it down in here. And we will collect so many ants and soil animals. For example, the new species beetle mites and new species ant. So after shake, we will throw all the leaf litter out and take this sample to the laboratory and see under the microscope what we find. Conhecidos os procedimentos e ferramentas, tentamos a sorte à procura da célebre Leptanilha macauensis, com muita paciência e várias tentativas. Normally you can find ant colony under the big stone, but don't try to do that because you might harmful for the biodiversity. This method just only used for biodiversity research only. So after you observe, take it back. No. So today we cannot find the ant colony. Oh, but we found another interesting things. The snake, Binus low eye snake. This one. Oh, a Campanotus colony. Okay, we got it. We got one. Oh. So now I let you see. This ants called wood ants. Normally they will live inside the wood, but sometimes they prefer to live under the rock because the rock can provide the microhabitat as well as the wood. So this species has soldier. This is the soldier. You can see they have very large mandible and will bite you. A busca não surtia efeito e o melhor sítio para observar a nova espécie de formiga continua a ser a colina da Ilha Verde, onde Dani Leong descobriu o inseto há um ano. As recolhas do jovem investigador têm incidido ainda nas colinas de Tai Tam e Siu Tam, na Taipa, e também em Cao e Axa, em Coluane. Apesar de ser o local mais densamente povoado do mundo, Macau apresenta uma biodiversidade considerável. Das 25 espécies de ácaros que existem na região, por exemplo, 10 nunca foram encontrados no continente. Depois de anos de insistência, o entomologista já recebe apoio do Governo através de uma bolsa de estudo que lhe permite prosseguir as investigações.
Leong acredita, no entanto, que deve haver mais investimento na defesa e conservação da natureza e também ao nível da consciencialização da população, especialmente junto das camadas mais jovens. Um trabalho que poderá, tal como ele, inspirar os futuros investigadores e cientistas de Macau. Para já, Leong vai fazendo a sua parte. When I was Form 4, it's about 4 or 5 years ago, I met Danny, and he's the one who brings us into the forest and teach us knowledge about the insect. And I'm really keen on it. And after that, I helped him to take photos about it with the insect and other maybe butterflies and dragonflies and all the beetles. We took photos, and after that, we can identify photos, and we may put it on the Facebook group chat, so there will be more people to understand the biodiversity of Macau. But very important, he records so many creatures in the world with fantastic photography. So, and about you, how was it? I also go with them in the same year, and he bring us to the forest and show us the firefly, and it's very beautiful. Then I fall in love in the insects. Yes, fantastically. You want to be a scientist? Maybe. Fantastically. One night we found a firefly in Macau. The insect who have light. Light, yes, I know it. Yes, but unfortunately, their habitat are being destroyed in Sultan Hill. Yeah, because in that small hill, people are trying to build a new block of building hotels, and that's why when you build something, there will be destroy of the forest. And you're gonna also cut down trees, and also the light pollution. I can talk about a story. Last year, our research demonstrated that firefly very sensitive some frequency of light. The firefly will attract them, so that means the firefly cannot use the night signal to find the mate. They can't communicate. They was trapped by the light. So recently, our government announced that an area will be built a hotel. So I hope that other people can try to looking for could they use the eco-friendly light frequency for the fireflies to build the building, the hotel. To reduce the effect of light. Yes. To the firefly. We don't against to our city go up, but I hope that we can use science to find a good way to treat our ecosystem, and particularly firefly. Firefly, did you see that most of Macau They people... are very rare. One of the rarest insects of Macau. I think most of the Macau citizens haven't seen fireflies. Yeah. But maybe in 60 or 50 years ago, they used to be common before Macau grew. So I think education is one of the most important things to protect our wildlife and the ecosystem. Because, for example, the parents, they can teach their kids about what is this insect and why are they important. So they won't kill them, because when some kids if they see the bees and maybe some other ants, they may kill them, and they are very afraid of any insect. But if they kill them, those insects might be very rare, and they are very important for Macau, for the ecosystem. So I think education helps to protect the biodiversity of Macau and the forest, to protect the insect. Ficam então os bons conselhos de quem sabe do assunto para proteger a biodiversidade e os ecossistemas em Macau. O espaço TDM Reportagem está de regresso na próxima semana.